Inangu vanorwara hako asandavaona asi munhu anenge atojaira kuti ndikurarama mutsvina saka anenge atosimbawo vanenge vangochengetwawo naMwari sezvo iri nzumbe yachona yagara iri nzumbe yetsvina saka tatongozvijairawo. Vangadzikwanisa kuseino pasina matoilet kana hapana makwanisiro yangazviita kana tese takatongoonyerwa nazvo. Ipapana mukati umu it's about 63 mahousehold aripo tichiverenga baba tikazotaimuza kuti household inenge ine times 6 times 5 pamwe pane 10 anogona kusvika kuma 300 something to 400. Harare West is well known for its upper middle class, a relatively smart and modern community of neighboring medium density suburbs. Many cannot imagine a shanty town, a squatter camp, in that very same area, Mukwishi Compound. A place where water is so scarce, a commodity, residents are surviving from a nearby stream. Electricity is a luxury, and children rarely go to school. A recent visit to the camp revealed all is not rosy in capital Harare. Magarati kutamuna tine problem yemvura, yematoilets, yemakreshi kana vana nechikoro chedu vanoenda kudziseti neso wachona kliniki cheche hatina. Seni zvangu ndakanyoresa kuextenda ndakangoenda ka1 ndichibva ndanzizwa ndipamwe pesa ukarwadza utoenda kuparenyana. Saka kana kuparenyana wakachiona pana kalift chairo charinototi netransport zvogona pamwe ndorwara ari manheru kuti ndowane transport inoshuka. Saka ndizivo kuti zvinofambisika kuse ezvinezvi vana vese mutongoona vatipana ngomhanya kana matoilets hatina vanotongoenda mamindo mandizive kana zvibage zvakozoti tinenge takuzvifambisa netu kunokundogara neuyu wanhaswenda mumwe achona anga achienda akanga ari grade 7 musha anogara nagogo nasekuru pari nezvaachaenda akasherwa nakuchikora kumwe. Ndanzwa kuti hanzi hamasi kukwanisa kuvashandisa nenyaya yemvura saka vanhu vari kushandisa chii? What a bush system at the moment while we are trying to bridge that one in Pasere to Chera. Using bush system. Tikakwanisa kuwana mvura inoflasha tsvina matoilets dara tsvina yakutodini yakutobudiwa kunze yakuenda kunoraswa matoilets cleaner zvatora kuti kana pasina mvura manje you can not go in. The caretaker, who has been living under these conditions for the past 28 years, told this news crew some 200 people in 63 households of an average 7 people each are living like this, including an elderly woman who is taking care of 10 grandchildren plus her sick son right in the middle of a COVID-19 pandemic. Vantu vakuno kana pasina mvura pakati challenge kuti sezvo hakuna magetsi hakuna mvura yaenda tozochera mvura kuno kugeza nekuyacho vantounza madhishi kuti wachira ipapo kubva wacha kuno kwakungotakura kunanika. Kana kusina mvura vanhu vanomani vanotoenda kunotsvaga kana tenward north uko kana kikimeni kunotsvaga kuna mabhohoro tenward north kumhiri nemukati kumaflasi kune bhohoro nokukumbira matsime evanhu dzimwe nguva anotombonyimwa matsime evanhu tarambe tikagona kubatsirwa kuti bhohoro redu risenze tiwane magetsi ekisa especially tikakwanisa kuwana masola more pesos tikasirwa solar system haina problem yekuti magetsi anoendaenda mvura ichiramba iripo. Mvura ikangoramba iripo bhohoro riripo handi harife ife. It's a very reliable bore. Takara for over 20 years and so havina maproblems akawanda wanda. So pakangowanika solar inokwanisa ngorana bhohoro mvura ichiramba ichiwanika. Ringa problem zvokujusa magetsi izvi it's unaffordable. Havazvikwanisi vanhu. Kuzvikonzeresa. Kare pesa apa tasataisirwa prepaid meter tine bulk meter yedu. Takwanisa kumbonoenda kuzisa tichema tisingadzinirwi mari tino prepaid kana apera apera. Ene kuti iwe ubhadharire umwe munhu asina kubhadhara achishandisa mvura nemari yomwe munhu
It's impossible. Amori. Vamwe vari kubhadhara $10, vamwe vari kubhadhara $7. Enzera kuti paiva nechikwereti. Saka pachikwereti vaibhadhara chikwereti vakanga vari vashoma. Saka pakazojoinera vamwe chikwereti tapedza tanzi pedzai mega chikwereti. Vakati tichibhadhara $10 toita difference $3. Mushure mutaimbodini tachimbopabva chikwereti kakupedzera. So mukatawo 6 months dzatakaitawo taenzana totolevhura mari yoenda pa$7 so. Another resident who accompanied newzimbabwe.com around the camp, showing water sources, open defecation points and run-down homes, said people there had resigned themselves to living like vagrants, smelly and dirty. Dzimunguwaka vanhu vanogona kusora vakasviba vane tsvina vachitoshaya mvura yekugeza. Munhu achionhuhwa kudai hembe yakatosviba, mvura kusina mvura. Matoilets achona kunenge kusina futi. Saka anenge atori mawani. Tikaonawo vanotibatsirawo kuti tiwane mvura yakakwana yokuti munhu anoshandisawo mvura inokwanawo mumba make. Wanawo pekuendawo patoilets apa matoilets achona hakuna futi. Saka nzvimbo yachona yatogara inozopedzisira yakungonhuhwa chete. Uzi munenge musina mvura, munenge musina matoilets, ada kuenda anongoenda apo paada ipapo. Saka hamuchatombogarike munzvimbo matogara nenyaya yetsvina. Uzi hamuna mvura, hamuna matoilets. Saka makatioma. Inangu vanorwara hako asati ndavaona. Asi munhu anenge atojaira kuti ndiri kurarama mutsvina. Saka anenge atosimbawo, vanenge vangochengetwawo naMwari. Sezvo iri nzvimbo yachona yagara iri nzvimbo yetsvina. Saka tatongozijairawo, takutoshayiwa kuti toitawo sei. Dambudziko shairo rangu ndiri kuti mhuri yakandiwandira. Ndamurume ndinogara panapa. Saka ndine zvinherera zvisina vabereki zvakamira izvozvi. Saka zviri kutema. Mwana wangu wakagara kumurero uyu. Saka chichemo changu ndechekuti ndikukumbirawo rubatsiro. Kuti kana kuchikoro havasi kuenda. Chikafu ndinoita zvokutambudzikirawo. Ndina zvinhu zvandinokwanisa kuita. Ndichigara futi ndine ndangatotenderera yenharaunda imwe chete ndaigara kumusoro. Vangadzikwanisawo seino pasina matoilet kana kudii. Hapana makwanisiro yangazviita kana tese takatongoonyerwa nazvo. Mvura tinovhurirwa apa pabohoro. Aiwa kana yavhurwa tinocherawo yatinokwanisa kuti tachera. Pane chigodhi chatinoshandisa. A local development organization, Joint Community Development, JOCUDE, is spearheading resource mobilization for the troubled community. So we were proposing for having a solar bore that can help the people in the compounds, and also build up public toilets, blade toilets, in which people can be held by either of them going to the bush system, and also finding maybe mobile clinics and legal clinics that can help people education on basic sanitation and hygiene issues. Hope is not lost, however. Community Water Alliance is hoping to step in and assist by facilitating the building of a solar-powered borehole in the area, enough to pump water for domestic use and rehabilitation of toilets in the area. We've seen a lot of challenges from this place. First is access to water. They are using an electric bore with a 5,000 liter tank,
And looking at the number of people who are dwelling on this particular piece of land, this is not enough in terms of storage. Our own assessment today is that they might need 10,000 tanks to maintain health standards, especially considering that we are living during times of COVID-19 pandemic, where hand washing with soap under running water is one of the key COVID-19 prevention protocols. So they would need an expansion in terms of access to water. And beyond that, we were looking at the cost of using electricity vis-a-vis affordability levels for the citizens who are dwelling on this particular piece of land. They would require solar panels to provide energy, to pump water into the storage facilities, and do away with electricity, because each household is required to pay $10 US. That's a lot of money alone, looking at the other challenges that the community is already facing. So I think that's the first port of call and intervention that is required to deal with that problem. And there is need to improve the health standards and hygiene standards in this particular area. That's their water point here. And if you can have tanks, taps, right, and tiling of this particular area so that they can maintain health standards. This is a heavy burden on women. As you can see, majority of them are doing laundry right now. We've been also looking at the situation within houses. It's not good. So that's the first intervention that is required. And then secondly, after we have secured access to water, we need to urgently deal with the sanitation system, toilets. On this particular area, it's preferable. This is an urban setting, and it's preferable to have flush system. It's not ideal to have pit latrines in an urban area. So I'm appealing to all our partners in the development fraternity to put their hands on deck to help communities here to ensure that they've got good sanitation system. I was also looking at beyond that the feasibility of hand washing with soap under running water. They don't have even hand washing stations to help them regularly wash their hands. Issues around access to education also for kids. It's a sorry state. They are required to walk very long distances to access education, and that's something that I think we need to. Majority of them are actually not accessing education, so we need to do something around that.